ежедневное читание Бхагавата. Там несколько раз Вриндаван Дас Тхакур говорит, что он такое использует выражение, что я здесь описал вкратце эти события. Вьясадева опишет их позже подробно. Кого он имеет в виду Вьясадева? In Чайтанья-Бхагават, Вриндаван Das quoting that he many times tell, now I am describing this pastime in a short way, later Vedavyas will come and describe them in an elaborate way, like reveal more meaning. Who does Vrindavan Das applying to? Krishnadas Kaviraджа Goswami. Это относится к Кришнадасу Кавираджу Госвами. So Shri Gurudev on the Math's edition of the Chaitanya-Bhagavate, on the back cover is an original sloka composed by Shri Gurudev. В Чайтанья-Бхагавате нашего издания есть шлока в конце, который Шрила Гурудев написал. And just as Mahaprabhu has been referred to as the Channa avatar, the hidden incarnation. Махапрабху называют Чана аватаром или скрытой инкарнацией. So Shri Gurudev refers to Kaviraj Goswami as the Channa Vyas, hidden Vyas. Таким образом, Кришнадас Кавираджа называют Чана Вьясом или скрытым Вьясом. Kaviraj Goswami, he's referring to Vrindavan Das as the Vyas of Chaitanya-lilы. Потому что Вриндаван Дас Тхакура тоже называют Вьясом Чайтанья-лилы. It was really his Chaitanya-Bhagavata is considered the authoritative biography on the life of Shri Chaitanya Mahaprabhu. Чайтанья-Бхагавата является авторитетной биографией жизни Махапрабху. Told it's based upon the notes of Murari Gupta. И она состоит из записок Мурари Гупты. Vrindavan Das Thakur is one of the Dwadasha Gopals, or 12 principal cowherd boy associates who descend with Nityananda Prabhu. Вриндаван Дас Тхакур является одним из 12 гопалов, которые изошли из духовного мира вместе с Баларамой-Нитьянандой Прабху. So, divine revelation is also according, in many instances, according to the capacity of the recipient. Откровение еще зависит от воспринимающего. So, we worship Chaitanya-Bhagavata. Мы поклоняемся Чайтанье-Бхагавате. And the conception that is given there. И тем концепциям, которые стоят там. But it's from a particular perspective. Но с определенной точки зрения. And it's mainly concerned with the Adi Lila of Mahaprabhu, Nimai Pandit. В целом, в большей степени внимание уделяется Ади-лиле. Pastimes are divided into two, the Adi Lila and the Shesh Lila. Есть Ади-лила, есть Шейш-лила. Adi Lila means from birth up till sannyas, and the Shesh Lila means sannyas and after. Ади-лила до саньяса, Шейш-лила саньяса и после. So it's mainly dealing with Nimai Pandit up to the point of becoming Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. И эта книга в большей степени имеет отношение до тех пор, пока Махапрабху не стал саньяси. And with some special emphasis on the glories of Nityananda Prabhu. И с особым как бы отношением Нитьянанды Прабху. As so, but then Kaviraj Goswami presented the Chaitanya-Charitamritam, where the emphasis is on the Shesh Lila of Mahaprabhu. Но Чайтанья-чаритамрите даны раскрытое положение Шеш-лилы Махапрабху. Final pastimes. Его конечное деяние. After sannyas.
после саньясы. And then he's dividing it into two, Madhya Lila and Untitled Lila. И это разделено на две, Мадья-лила и Анти-лила. But we're told the head of the Sevite of Madan Mohan temple, his name was Haridas, that he used to speak Chaitanya-Bhagavate in an assembly of great devotees. Как один из служителей во Вриндаване, Мадан Мохана по имени Харидас, он рассказывал Чайтанья-Бхагават в обществе вайшнавов. And it was, he is described as the moon, and all those Vaishnavas sitting there were like so many stars. И он описан как луна, вайшнавы, которые слушали его, как звезды. And as he would sing this beautiful Chaitanya Bhagavata, it looked like streams of nectar were pouring from the moon. И подобно тому, как он пел Шримад Бхагаватам, казалось, что луна как бы распространяет потоки нектара, потоки сияния. But those devotees, and very qualified they were also hearing sometimes special pastimes and with increased depth and extraordinary revolutionary revelations from Krishnadas Kaviraджа Госвами Prabhu. Вот те же самые преданные иногда слушали наставления Кришнадаса Кавираджа Прабху, который давал еще более глубокие истины. Because his Chайтанья-Charитамритam is based upon the notes of Сварупа Дамодара Госвами. Поскольку его произведение, оно построено на записках Сварупа Дамодара Госвами. So, Сварупа Дамодar is Lalиты Сакхи, Radharani's right-hand attendant. Сварупа Дамодар не отлична от Лалиты Сакхи, помощницы Шримати Радхарани. And his Rupa Goswami is recorded in the Chaitanyastakam. Surupam Vibrano Jagatatulyam Advaita Daita. That in this world, no one knows more and understands more fully the identity and the depth of heart sentiment of Mahaprabhu than Сварупа Дамодар. Чайтаньяштики Рупа Госвами написал, что никто глубже не может понять чувства и умонастроения Махапрабху более, чем Сварупа Дамодар. This is paralleled in Srila Guru Maharaj's slokas. Sri Gauranumatam Swarupa Viditam Rupa Gurjena Adritam Rupa De Pariveshitam Raghugunai Ashaditam Sevitam. Where he says, who Mahaprabhu is and what he came to give, that's known fully to Сварупа Дамодар. Кто такой Махапрабху, как он пришел, зачем, это явлено только Сварупе Дамодаре, так это написано в поэзии Шрилы Шридхаром Махараджа. Sometimes he's called Mahaprabhu Ditiya Kaleva, the Mahaprabhu the second, Mahaprabhu's other self. Иногда его называют вторым Махапрабху, вторым Я. But he, Radha Krishna, Pranaya Vikritir Ladini Shaktarasmad, Ekatman Vapi Duvi Puram Deham Vedam Gatoto, Chaitanyakyam Prakatam Vadvayam Chaikamaptam, Radha Bhava Duty Subolitam Nomi Krishna Swarupam. This is he builds the superstructure of Shri Chайтанья-чаритамритам. That superstructure is his notebooks. Он являет саму глубину Шри Чайтанья-чаритамрита. And there he's saying Radha Bhava Duti Subolitam Nomi Krishna Swarupam. Who is this Krishna? Кто этот Кришна, говорит эта шлока? That he is, Srila Guru Maharaj has a similar sloka in the beginning of the Prapanna Jivanamritam, where he says, Guru Rupa Harim Gauram. When Krishna takes the position of Guru,
this Guru Rupa of Hari is Gauranga Sundar. Также сказано Гуру Рупам Хари Гауранга Сундаром. То есть форма, одна из форм, когда Махапрабху принимает, когда Кришна принимает форму Гуру, он Гауранга. Radha Ruchi Ruchavratam. And Radha Ruchi, the Bhav, the heart of Radharani, has eclipsed his own heart and her Rucha. He's covered with her halo. И он принимает ручи, умонастроение, вкус Шримати Радхарани, он принимает ее сияние. Shri Goswami says, Svabhaktevyam Sudham Nijabhajana Mudram Upadisham. And together with his devotees, he's showing how to worship himself in the highest way. И вместе со своими преданными он показывает то, как нужно проявлять. So, Сварупа Дамодара is uniquely qualified to assist Mahaprabhu in this capacity. Сварупа Дамодар, он совершенным образом может быть ассистентом или участвовать в лилах Махапрабху. Почему? Because of his position in Vrindavan, in Braja Lila, as Lalita Sakhi. Он может это, поскольку во Вриндаване, во Враджа-лиле он пребывает в форме Лалиты Сакхи. So she's an eyewitness to the depth of separation of Shrimati Radharani. Поскольку он является непосредственным свидетелем того чувства, которое является разлукой Шримати Радхарани. This is what we call terra incognito, means unexplored territory for Krishna, the heart of Shrimati Radharani. Terra incognita — это то, что Кришна просто так легко не может проникнуть. Just as once in the Brajamandal Parikrama, Srila Saraswati Thakur was there, his disciples, and all the devotees went to Jayadev Goswami's place the other day. Yes, Gauragadadhara. But Jayadev, where the Gita Govinda. Yeah, that's and all that. Gauragadadhara. And there's one sloka in the Gita Govinda that is quoted to demonstrate the incomparable superiority of Srimati Radharani. Мы посещали место Гаурагададхара, которое посвящено также Джаядеву Госвами, Чампахати. И в его произведении одна шлока описывает особое положение Шримати Радхарани, прославляет его. We're told at the Rasa Lila there are billions and trillions of gopis. Мы знаем, что в Раса-лиле присутствуют биллионы и триллионы гопи. And they're all inconceivably beautiful. И все они необычайно прекрасны. With variations on spiritual feminine beauty. Все они обладают безграничной красотой и совершенством. But he says, when Radharani saw that she's being treated equally in the group, this caused some how do you say? Anger? Well, yeah, but it's called Bhamya Bhav. Some, indignation on her part. И когда Радхарани увидела, что миллионы гопи, и Кришна к ней относится так же, как одно из миллионов гопов, в ее сердце разило некий гнев, некая зависть, ревность. So, Like jealousy. here in this mat, Guru Gauranga, Gandharva Govinda Sundar. So Gandharva means Radharani, she's singing and dancing in such a way as to enchant Krishna. В нашем храме Гуру Гуранга Гандарва. Гандарва обозначает имя Радхарани, что она танцует и поет таким образом, что своим танцем она затмевает Кришну. So she displays inconceivably superior singing
and dancing to the astonishment of everyone, Krishna included, and then she leaves in a huff. Таким образом, Радхарани, она танцевала самым необычайным образом, но в какой-то момент она остановила свой танец и исчезла. So one gopi has left, and 1 trillion remain. Одна гопи ушла, а триллионы и миллиарды гопи остались. But Krishna feels that the quality of the rasa has gone down. Но Кришна почувствовал, что не то, что-то не то. Качество расы. We're always talking about quality versus quantity. Количество относительно качества. The preference of quality over quantity. Количество и качество. But in Shrimati Radharani, quality and quantity are inseparable. Но в Шримати Радхарани качество и количество безгранично. Highest quality and the highest quantity. Высшее количество и высшее качество. Mahabhava. Махабхава. So Krishna, it's like that the quality of the rasa has gone down in her absence. Кришна почувствовал, что качество расы, оно опустилось. So Jayadev writes, Radham Vadaya Hridaye Tatyaja Braja Sundari. Taking Radharani in his heart as his all in all, he leaves all the beautiful gopi girls of Braja and goes searching for her. И таким образом все прекрасные гопи Браджа они оставили, и Кришна пошел искать. So that is her triumph, the triumph of the quality of her dedication. Таким образом, Кришна оставил гопи, пошел ее искать, и это говорит о том, что ее любовь и преданность безграничны. Sometimes devotees innocently pose different questions. Иногда преданные очень искренне задают разные вопросы. So one of the disciples of Saraswati Thakur, he said, as they're on parikrama, like different questions come up. So he said, why is it though that after Krishna goes and finds her and they're together for a while, then Krishna abandons her? Один из преданных простосердечно спросил, почему, когда они вместе, в какой-то момент Кришна покидает ее. And Guru Maharaj said, Srila Saraswati Thakur could not tolerate to hear this. Он говорит, что Гуру Парам Гурудев сказал, что Сарасвати Такур не мог бы выдержать такой вопрос. His whole life's existence is based upon the aspiration to achieve the service of her lotus feet. He could not tolerate hearing any even remote disregard of her. И Сарасвати Такур потратил всю свою жизнь, чтобы достигнуть хотя бы капли служения, поэтому он не мог слушать ни одного слова против нее. This is very instructive also about guru and disciple. И это также относится к отношениям между учителем и This учеником. guru is Radharani's delegation. Поскольку гуру представляет собой Радхарани. So disciple proper cannot tolerate to even hear remote disregard of Srila Gurudev. Поэтому подлинный disciple, ученик никогда не сможет выдержать хотя бы капельки неправильного ума отношения по сравнению с Гурудевом. So it's not to be imitated, but we can learn something from this. Речь не идет о имитации, но пример для нас. Saraswati Thakur was disturbed and chastised and said, why are you introducing this? There's no devotion to be found there. Сарасвати Такур был очень обеспокоен этим. Он сказал, почему ты говоришь об этом? Там нет преданности. Devotion means where Krishna
comes under the control of the devotee. Преданность — это там, где Кришна находится под контролем преданного. So no devotion to be found there. He couldn't hear it. Нет преданности. And Srila Guru Maharaj, such a perfect servitor of Srila Saraswati Thakur, he had to find some ontological adjustment. Но Парам Гурудев, будучи совершенной слугой Сарасвати Такура, он нашел философское объяснение всему. So he found in reading Bhaktivinoda Thakur that we're told Krishna, when he apparently abandons her in the kunj from a hidden position, he wanted to observe her reaction to being separated from him. Сказано, что Кришна, когда он оставил Радхарани, на самом деле он хотел всего лишь навсего спрятаться и посмотреть, какова будет ее реакция на разлуку с ним. And what he saw was astonishing. И то, что Кришна увидел, было невероятно. Because Srila Guru Maharaj has observed the depth of the pain of separation is greater than the depth of union. Поскольку сила боли, любви в разлуке в миллион раз сильнее встречи. Even in this world, we have this experience. We're happily with our loved ones or beloved, but then when separation comes, it goes deeper. The heart is in a painful condition, but it brings about a more intense remembrance. И даже в этом мире разлука, она вызывает гораздо более глубокие впечатления. So necessity means separation. Необходимость обозначает разлуку. When necessity is unfulfilled, that equates separation. Когда необходимость исполнена, это приносит разлуку. So Krishna, from a hidden position, he was astonished to see the sort of ecstatic transformations taking place on her divine form due to the influence of separation. Кришна был удивлен, когда увидел, что экстатические переживания принимают ее. And he came to the conclusion that although I'm ecstasy personified, what she's experiencing, particularly in separation from me, is millions of times greater than what I'm tasting. И почувствовал, что то, что я переживаю, это в миллион раз более. What is it in me that she finds so attractive? Он подумал, что во мне она может найти того, что привлекательно, столь привлекательно. And what is that taste? Каков этот вкус? So Radha Ruchi Ruchavritam. Radha Bhaviduti Subolitam. Nomi Krishna Srupam. So he becomes Shri Krishna Chaitanya. Таким образом, Махапрабху стал Шри Кришна Чайтаньи, чтобы пережить это чувство. And his principal assistant is Сварупа Дамодара Госвами. А его близкий спутник — это Сварупа Дамодара Госвами. So when he's feeling the depths of separation from himself, Swarupा Damodar can perfectly assist. Когда он чувствует боль разлуки с самим собой, Сварупа Дамодара, он мог. And it's mentioned in after he took sannyas, which is coming up on the calendar, the last 48 years in this world, up to 24, then sannyas. The last 24, first 6 traveling around India, South India in particular, and preaching. Then the last 18 years of his life in Puri, and 6 years accessible to the public. And the last 12 years virtually inaccessible to the public, behind closed doors, in the association of Swarupा Damodar and Ramananda
Roy, plunging the depths of Radha Bhav 24 hours a day. Таким образом, Махапрабху пребывал в пуре 24 часа в сутки за закрытыми дверями. Он переживал чувства любви Шримати Радхарани. И все это было под руководством Сварупы Дамодара. So, Сварупа Дамодар is the witness to all of these things. И Сварупа Дамодар, он является and the leader of the devotees. лидером преданных. So, he recorded the superstructure of Chайтанья-Charitamritam in his notes. И он записал основные принципиальные концепции Чайтанья-Чаритамрита. Once, last year, we were at went to the Koi Kali temple in Calcutta on the Rath Yatra day. И в прошлом году, в день Радха-ятры, мы были в Квикале, в храме нашем калькутском. And we may notice on the calendar, it says, Rath Yatra of Jagannath, and then it says also, disappearance of Сварупа Дамодара Госвами. Сказано, Радха-ятра и уход Сварупы Дамодара. So Шрила Gurudevum started meditating on that, and he said, I'm thinking that, yes, after Mahaprabhu's, we don't know how Mahaprabhu left this world. Когда Гурудев стал медитировать на эту тему, он сказал, мы не знаем, как Махапрабху оставил этот мир. Neither do we want to know. И не пытаемся узнать. Interestingly, the Chайтанья-Bhagavate just ends. It has no mention of these things. Наша литература, ни одна из нашей литературы не описывает это. It ends with the pastime of Pundarik Vidyanidhi being slapped by Jagannath. Читание Бхагавата заканчивается, когда Джаганнат избивает Пундарика It Видянидхи. stops there. И заканчивается. So Vrindavan is saying in the future other Vyas will reveal. И автор говорит, позже придет новый преданный Вьяс, имея в виду Кришнадас Кавираджа. But we should take note also that Кавираджа Госвами does not deal with the disappearance of Mahaprabhu. Но Кавирадж Госвами, он не описывает ухода Махапрабху. The only thing mentioned there, Haridas Thakur says that I feel that soon you will withdraw from this plane and I won't be able to bear that, so I'm praying to go before you. Харидас Такур говорит о том, что скоро я чувствую, что ты уйдешь, я хотел бы уйти до тебя, я не выдержу твоего ухода. And Advaita Acharya's mystic poem. И есть поэма Адвайта Ачарьи. Only hints, remote hints. То есть только намеки на уход. And although different descriptions have been given from here, there, and everywhere about Mahaprabhu's disappearance, Srila Gurudevum said, taking him as the supreme hypnotist, that all are possible. И есть те или иные намеки на уход Махапрабху, но Парам Гурудев сказал, что Кришна великий гипнотизер. Как он захочет навести иллюзию, так он и уйдет. But it's mentioned in the Ramananda Samvad Но в Рамананда that Самваде the only intolerable suffering in this world is the separation of a devotee from a devotee. Но в Рамананда Самваде описано, что единственная боль разлуки, самая сильная, которая может быть в этом мире, это разлука с преданным. Mahaprabhu, Svrup Damodar rising this one Rath Yatra day, and unlike so many times before, after conducting a search, not finding Mahaprabhu, realized that Mahaprabhu had withdrawn from this plane, he also left the world. Сказано, что Сварупа Дамодар однажды проснулся, это был день Радха-ятры, он понял, что Махапрабху больше нет, он почувствовал, что Махапрабху ушел и оставил этот мир. Raghunath Das Goswami, who expressed his aspiration in the Ashabhare Amrita Sindhu Mahika Tanchit Sloka, without Mahaprabhu and Svrup Damodar, I have no reason to live.
Вриндаван Дас Госвами написал в своей поэзии: без Сварупа Дамодара, без Махапрабху нет смысла жить. His aspiration is for Radhadasyam, the servitorship of Shrimati Radharani. Его идея была это Радхадасим, служение Шримати Радхарани. So he thought, my reason for living is gone. I'll go to Govardhan, and after circumambulation, throw myself from the hill and commit suicide. Он пишет: смысл жизни моей закончился, я должен идти на Говардан и там оставить свою жизнь самоубийством. But when he reached Vrindavan, he met Rupa and Sanatan. Но когда он добрался до Вриндавана, он встретился с Рупой и Санатаном. And he thought, oh, Mahaprabhu and Swarupа Дамодар are alive in them. Он сказал, что Махапрабху и Сварупа Дамодар, они живы. So he got his life back. И так он вернул свою жизнь. And there are Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Raghunath Das Goswami, they're going on with their internal culture and start generating Bhakti Rasa Shastra. Итак, Рупа Госвами, Санатан Госвами, живя в своей внутренней жизни, стали являть священные писания Бхакти Расу Шастры. And Raghunath Das Goswami, when Saraswati Thakur met Gorkishore Das Babaji Maharaj on the soil of Navadvip, where we are, Babaji Maharaj was singing one song, glorifying Raghunath Das Goswami Guru. Он шел, Сарасвати Тхакур встретил Горкишор Дас Бабаджи Махараджа здесь, на Навадвипе. Он слышал, как тот пел песни во славу Махапрабху, во славу Рагунат Даса. One line we can say, Muke Radhe Radhe Bole Beshe Nayanera Jale Radhe Radhe. Raghunath Das Goswami, he's crawling on the ground in Govardhan with tears pouring down his eyes, streaming onto his clothes. He's saying, Radhe, Radhe. И в сердце Рагунат, в этой песне говорится о том, что Рагунат Дас Госвами, он катался в пыли холма Говардхана, воспевая имя Радхарани. Радхи, Радхи. In our consideration, that is for Raghunath Das Goswami. И в нашем понимании это настолько возвышено, что это только мог делать Рагунат Дас Госвами. And his group. И те, кто были с ним связаны. So we're not imitating that. И мы не пытаемся это имитировать. We don't want her divine name to become meaningless. Мы не хотим, чтобы имя Радхарани было опущено на какой-то бытовой уровень. Now in the present day Vrindavan, it's a sad affair. Сейчас во Вриндаване это очень печально. That her divine name is used to indicate anything. Ее имя используется для всего. This is worse than Namaparad. И это хуже, чем Намапарад. Anyway, so that Raghunath Das Goswami lived till maybe 80s. И Рагунат Дас Госвами, он жил до примерно 80 лет. And Krishnadas Kaviraджа Goswami got the opportunity to serve him. И у Кришнадаса Кавираджа Госвами была возможность общаться и служить ему. So, Shri Gauranu Matam Swarupa Viditam Rupa Grajain Adritam. Who Mahaprabhu is and the real reason for his descent is known only fully to Сварупа Дамодар. Поэтому в поэзии сказано, что подлинный приход Махапрабху известен только Сварупа Дамодару. Shri Rupa Grajain Adritam, and that is worshipped by Srila Sanatana Goswami Prabhu. При этом он поклонялся Шрила Санатан Госвами. Rupa De Pariveshitam, and Rupa Goswami and his followers, they're serving that divine substance. Рупаде Паривешитам, они служили этому. Ashvat and Shri Rupa De Pariveshitam Raghuganai Ashvaditam. And Raghunath Das Goswami and his followers, principally Shri Krishnadas Kaviraджа Goswami, they're tasting this divine substance and it's becoming enhanced as an outcome. Рагунат Дас Госвами, он переживал это чувство, это исходило
So Raghunath Das Goswami got everything from Swarupа Дамодар. Таким образом, Рагунат Дас Госвами получил милость Сварупы Дамодара. Now he's in Vrindavan, and Kaviraj Goswami is getting his association. И он во Вриндаване, и Кришнадас Кавирадж получает общение с ним. And Raghunath Das Goswami is telling us Radha Bhava Duty Sudaitam Nomi Krishna Swarupam, the superstructure of Чайтанья-чаритамрита, he's infusing in Krishnadas Кавирадж. И Рагунат Дас Госвами передает все это Кришнадасу Кавираджу и дает ему самую суть. So then Kaviraj Goswami is occupying a particular position in time in Vrindavan. Таким образом, через какое-то время Кришнадас Кавираджа являет свое положение во Вриндаване. And all the devotees are hearing things unknown even in the pages of Чайтанья-Бхагавате. И преданные слышат из его уст то, что даже было не явлено в Чайтанье-Бхагавате. Because there is Bhakta Bhava, Поскольку там есть Бхакта-бхава. but the Radha Bhava is not developed in full. Но Радха-бхава, чувство Радхарани, не явлено полностью. And once, the very first time I came here to the Mat with my godbrother, И первый раз я приехал сюда в храм со своими братьями в Боге. and he told Guru Maharaj in this one conversation, he said, I find that, he's just innocently saying, I find I like the Chайтanья-чаритамритам more than Srimad Bhagavatam. He innocently said that. Один из преданных сказал, что я чувствую, что мне нравится Чайтанья-чаритамрита больше, чем Шримад Бхагавата. And Guru Maharaj said, of course, because in Srimad Bhagavatam, there is the gradual presentation of rasa, culminating in Madhura rasa, but Chайтanья-чаритамритам isn't exclusively Madhura rasa literature, so naturally your appreciation for that is greater. И Шрила Шридхаром Махарадж сказал, что Шримад Бхагаватам, он по ступеням открывает и как кульминация описывает Мадхури расу в Вриндаване. Но Чайтанья-чаритамрита — это книга, которая построена на Мадхури расе, поэтому для преданного, естественно, будет она привлекательна. And I was looking at my friend, Hare Baba, Hare Krishna. Я смотрел на своего друга и думал, And like that. But then devotees are pushing and begging, pleading. но преданные просили Кришнадаса, пожалуйста, оставь нам книгу. So he's telling others, their devotees are requesting like this, approaching Prabodhananda Saraswati Thakur, what is your opinion? Он обратился к другим преданным, таким как Прабодхананда Сарасвати Тхакур, выяснил их мнение по поводу этого. Who's Astasaki Tunga Vidya. Кто не отлично от Ашташаки Судьбы Тунга Видья. And Tunga Vidya, like her writing is the best. So it's not by accident that he would approach Prabodhananda Saraswati Thakur. То есть очевидно, что не просто так Кришнадас спросил Прабодхананду Сарасвати, поскольку Прабодхананда обладает трансцендентным уровнем качествами. Sometimes Shrila Gurudev says that what Rupa did as service, Prabodhananda is qualified to do that. Иногда Гурудев говорит, что сделал Рупа Госвами как служение, Прабодхананда квалифицирован, мог бы But сделать. again, humbly wanted to be in the background. Но Прабодхананда не захотел себя So выдвигать. Prabodhananda gave full encouragement to Kaviraj Goswami to go forward with this project, but told one thing, not to mention me. И Прабодхананда благословил Кришнадаса Кавираджа, но он сказал, не упоминай меня, пожалуйста. Humbly, I'm considering I'm not fit to be the premier Chaitanya-Bhagavate reader in Vrindavan of the time. Also told, yes, Krishnadas, you please do this. И Харидас Пандит, который был величайшим рассказчиком Чайтаньи-лилы, он тоже попросил And he Кришнадаса. went before the deity of Madan Mohan, sometimes known as Madan Gopal, Vigraha, and we're told that one garland fell, and all the devotees celebrated as Haridas Pandit brought that garland to Sanatan and said, here's the confirmation from Madan Mohan themselves that you shall go ahead.
И когда упала гирлянда, они были в храме Мадана Мухана, чтобы попросить благословения на эту работу. Гирлянда упала с божества, и преданные поняли, что это особое благословение. This is the way of the devotees. Таким образом, He's not thinking, I am a devotee. он не думал, что он преданный. I mean, Guru Maharaj, just to make an extreme point, he says, when you think you're a Vaishnava, he said, the royal road to hell you've taken. Парам Гурудев говорил, самый He благородный said, this is путь. the surest path to hell, is to think, I'm a Vaishnava, I'm a devotee. Благородный путь в ад — это думать, что ты преданный, что ты... It's not opposing Это, this mood either. это не является что-то, что... In other words, to learn all the gestures and the talk, oh, I have no... And it is to mock the higher devotees. Имитировать, что у меня нет преданности, это тоже не то. Это должно быть подлинное чувство. Like the famous Prabhupada story where one devotee was saying, oh, Srila Prabhupada, I'm the most fallen. And Prabhupada said, you're not the most anything. Один преданный сказал, что Прабхупад, я самый падший. Прабхупад сказал, ты не самый ни в чем, не переживай. You might be the most annoying. Может быть, ты самый геморройный, но не пытайся косить под самого. So not to mock the higher devotees by then will voice their sentiments. It cannot be acting. Это не актерская роль. There was one man, a comedian, long ago, and he gave his impression about Hollywood. And he said, once, and listen carefully to this, he said, once you can fake sincerity, he said, everything else is easy. И один великий голливудский актер, он сказал, как только ты научишься играть искренность, все остальное играть очень просто. So once you can appear like you're sincere, then everything else is easy. То есть имитация искренности, она дает тебе возможность играть все, что хочешь. So It was Woody Allen, right? no, it was someone named Fred Allen, but it doesn't matter who it was. So he was not overly confident in his own inspiration. Кавираджа Госвами. И Кавирадж Госвами, он не чувствовал подтверждения сам, что он квалифицирован к этому. He consulted senior Vaishnavas. Он провел консультации с более вышестоящими вайшнавами. Then the leading representative of Чайтанья-Бхагават school, he approached him. И он, так сказать, обратился к Харидасу Пандиту, который был великим чтецом Гаура Лилы. To see this will not create any disturbance in the society of pure devotees. Будет ли это в обществе чистых преданных принято соответствующим образом? And then Madan Mohan Vigraha themselves, the garlands came. И божество Мадана Мухана само благословило это. So he says, he was in his 90s, had arthritis, hand is shaking, couldn't see, and he's writing the greatest literature that ever saw the light of day. Ему было около 90 лет, у него тряслись руки, он не мог видеть, но он написал самую революционную духовную книгу. По сей день выше нет ее. And he said he himself was astonished at this. И он говорит, что я сам не могу понять, как это He said, происходит. really, it's Madan Mohan who are moving my hand and making me write all these things. Он сказал, что Мадан Мохан это тот, кто пишет моей рукой. So Srila Gurudev's sloka indicates him as the Chana Vyas, the hidden Vyas of Chaitanya-lilы. Поэтому его называют Чана Вьясом или скрытым Вьясом Чайтаньи-лилы.
Maharaj, on basis of what you've said, can I ask one question? Yes. So, the Vrindavan Das giving some general devotional revelation of Gaur Lila, and Krishnadas Kaviraджем give even more revolutionary. Yes, because first of all, it's not that, I mean, I would hardly call what Vrindavan Das is giving general. Well, not general, but I know, but I'm just saying we can find a better word than that. right. He's giving a particular perspective and depth level of Chaitanya-lila. Let's say that. Вриндаван Дас дает определенную глубину Кришна Лилы. Гору Лилы, прошу. Sometimes, Guru Maharaj said, you know, Madhura Rasa and Vatsalya Rasa or other rasa, they can be, have some conflict. Сказано, что иногда Мадури раса и Ватсали раса могут конфликтовать. Like Mother Yashoda, Vatsalya Rasa, she wants Krishna to get a good night's rest. Мать Ишода хочет, чтобы Кришна выспался ночью. But the Braja Gopis have another idea. Но в Раджа Гопи у них другая идея. They want Krishna to sneak out of his house Они хотят, чтобы Кришна сбежал из дома and have their pastimes in the forest of Vrindavan. и в лесу Вриндавана он наслаждался. I mean, this is a divine conflict here. Это божественный конфликт. So what we just mean to say is the different groups of devotees, they have different perspective on things. Разные преданные, у них разные представления о разных вещах. So before Mahaprabhu went into those last 12 years of Radha Bhav in the company of Swarupā Damodar and Ramananda, he sent Nityananda Prabhu to Bengal. И перед этим Махапрабху отправил Нитьянанду Прабху в Бенгал, перед тем, как начал переживать самые высшие чувства. So this is an indication. Почему? Это показывает. So repeatedly in Chaitanya-Bhagavate, he is referred to as Vaikuntanath. В Чайтанья-Бхагавате его называют Вайкунтанатом. That's not untrue. И это не неправда, это правда, с которой я сказал. But we're told, you know, Bahiranga Bhakta Sange Kore Nama Sankirtan. With his general group of devotees, they're engaged in Nam Sankirtan. Сказано, что в обществе преданных он занят нам санкиртаном, воспеванием святого имени. Then Antaranga Bhakta Sange Kore Rasha Ashvadan. In the association of his Antaranga Bhakta, his confidential serving group, Rasa Ashvadan, he's tasting rasa. Но в обществе своих самых сокровенных спутников он переживает расу. Behind closed doors. В закрытом обществе. Сварупа Дамодара and Ramananda. Сварупа Дамодар и Рамананда. So this is fully revealed in Chайтанья-чаритамритам, where it's only hinted at in Chaitanya-Bhagavate. Это полностью явлено в Чайтанья-чаритамрите, но лишь скрыто в Чайтанья-Бхагавате.